Leadership is very important. And when you are a leader, you must be able to give a lineage of what you are. For you to succeed, you must be strong and very courageous. Be careful to obey. You must be an obedient person in all the laws that my servant Moses gave to you. Do not turn from it to the right or to the left. So do not go astray. Do not do anything that is not in the law. Now, when you become a property of the nation, you follow the laws of the nation. Hallelujah. Therefore, obeying and following the right laws and becoming obedient to everything that you are doing, you must follow it. That is why I'm telling you, whatever has been passed, kama ni taxes zimepanda, pada nayo. Hivyo ndivyo Mungu anataka. Hivyo ndivyo Mungu anataka. Hiyo ugumu mnasema ati Ruto ameleta ugumu, ameleta. Si Ruto, ni Mungu. Ni Mungu ameleta. Ruto is just but a used vessel. Ni vessel inatumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Gachagua hiyo kupayuka na nini yake. It is a vessel inatumika kwa sababu ya ugumu. God wants Kenya to become a platform, so he must make things tough for you mpaka mrudi kwake. So shangilieni Ruto, pigeni Ruto makofi. Pigieni inua juu, mikono ya juu. Ya juu asikie aone, pigia Ruto makofi. Mwambie ongeza tax nyingine, ongeza ugumu, ongeza mambo ikuwe mgumu, tuko karibu kukuja kwa Mungu. Yes. That is what. Learn to respect your leaders. Learn to work with your leaders. Learn to be obedient to your leaders because it is God given. Mulipiga mulizunguka mkasema ni hasira, mkasema ni mwizi, mkasema ni nini, lakini alikuwa president makubwa. Alikuwa. Majaji walikuwa wamepatiwa kitu wakaambiwa dikirea msee. Majaji walituambia wakati walisoma nini ya mwisho kabisa, ule mama Philomena aliwaambia nyinyi muende muombe Mungu wangu ule Mungu wenu ule mnaobaga, na sisi tuombe ule Mungu wetu tunaobaga. Huyo Mungu mumshawishi atukuja atuambie tutasema ni nani. Kwa hivyo walijua hatuna solution, walitaka nyinyi muongee. Nyinyi yote, hata mimi nilienda kwa mlima ya Gongo nikaambia baba Ruto akuwe president. Mungu akanisikia. Mwingine Katoroni akasema hivyo. Mwingine akiwa Mombasa akasema hivyo. Mungu akasikia, akaenda kwa Philomena. Akawaambia, mtu ni Ruto. Wao akakuja akatuambia kule kotini, mtu ni Ruto. Sasa Ruto ameanza kuwa mgumu, mmeanza kumaka. Ni nyinyi mlimpatia kazi. Vumilia. Vumilia na mumuombe aendelee kukasa maneno. Kama kulikuwa taksi ilipwi, tulipe. Kama kulikuwa kuna wizi mahali fulani, ifanye hivyo. Hata kama walisema yeye ni mwizi, aliwacha. Aliwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama mlisema yeye ni mwizi wa mashamba, aliiba ikatasheka kawacha. Na mlango ile grace ya kuiba ikaisha. Sasa ni grace ya kufanya kazi ya Kenya. Kenya must be the platform of the revival of the gospel. So, and for the revival of the gospel, economy has to be revived. The politics of the nation has to be revived. Every manner of thing, and even the churches has to be revived. Lazima zikuwe revived. Lazima sheria ikie kanisani. Lazima kwa biashara sheria ikie. Lazima kila kitu. Sasa utakwenda ukienda supermarket, unasikia supermarket inakuja inatuuliza hapa, tunaweza kuwa tukileta 10% yetu hapa, kwa sababu they will be guided and led in a godly way. Every business as we going through, it will be godly. Hata makanisa zitaenda kimungu. Sio ukiamuka ati kanisa ni yako, ukiamuka unakuja anasema nataka saa kila mtu alete 1,000. Hakuna. Sheria itakuwa gumu hata kwa makanisa kama hii. Gumu. Tunaanza kuwatayarisha kuwa paka hapa na paka wazee na paka wa mama na paka vijana na paka kila kitu, kwa sababu hii ni kitu itajipeleka, na nikijaribu kuizuia itangoa mimi, itaningoa na itanipanda huko chini, na unajua sitamea kutoka huko chini. Kwa hivyo ni hatari sana. We are in a system that is God led. We are in a government that is God led. Hakuna makosa Ruto amefanya, hakuna ile kitu tu atafanya, na Mungu amsaidie tu ahame hiyo state house. Akihama hiyo state house, ajenge state house nyingine mpya, maisha yake itakuwa smooth. Lakini akikataa, ataondolewa na kuwekwa mwingine na process ya Mungu iendelee.
Na dunia itakaa hivyo hivyo tu. Na mtakuwa mkisema our fifth president alikuwa Ruto. You must be obedient. Hizo madhabahu zilijengwa na watu wa Freemason. State House zilijengwa na Freemason. Ile iko chini, ile madhabahu imezikwa kule chini ni ya Freemason. You cannot operate in a Freemasonry house and expect to lead and expect to become. You will always be disorganized. Ndũngĩikara na mũtumia mũrogi nyũmba na we pastor and you expect any success. There is no success. There is no success. No kinyorina report rina mũtumia mũrogi. Bwana asifiwe sana. Utaimba. You can never get it. You can never husband. You are a pastor na husband yako ni mchawi, ni msherati. You will not make it. Kwa sababu mkienda mkilala kwa kitanda moja, anakuambukiza hiyo kitu. Kama mume wako ni mganga ama mke wako anaendelea kwa waganga, atakuambukiza tu. You will not make it. So whoever that knows Ruto, amwambie ajenge State House. Hiyo shamba ni kubwa. Na kukiwezekana aende kule kwa wanyama pale Nairobi National Park. Akata eka kama 20 akae huko kwa wanyama. Huko kuna anointing kuliko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Tanzania walijenga parliament wakaitoa Dar es Salaam. Kwa sababu hiyo ya Dar es Salaam ilikuwa kwenye chini ya madhabahu ya Freemason. Akameileta mpaka Dodoma. Ameihamisha huko, ameileta Dodoma. Na ndio unaona Tanzania ina rise kuliko Kenya. Hata port ya Tanzania imepita ya Kenya. Economy ya Tanzania sasa inaenda kuovertake Kenya. Na kisugu yenu mingi. Kama ni reform has to be done. Kama ni changes have to be done. All the building that belongs to those people waziondokewe. Tuko na vijana wanajua kujenga nyumba. Tujenge nyumba zingine mpya. Hata si ndio Nehemia alifanya? Alijenga ukuta, alijenga mambo mengine mpya. Walijenga nchi mpya. We must build a new Jericho. We must build a new Kenya. We must bring change. So we must obey the commands from God. God is asking, have I not commanded you to be strong and to be courageous? Whatever you're trying to fear is not even existing. The Lord your God has taken charge. Hallelujah. Oh, stay encouraged. Oh my God. Continue to stay. As you rise up on your feet, stay encouraged. If God has commanded, don't question it. If God has said yes, do not question anything. If God has said he's going to bless you, nobody will not be there with you. Everybody will work on your way. Everything will work on your way. Hakuna kitu kitakosa kufanyika. Oh my God. If God has commanded, nobody will stop it. If God has said yes, nobody will stop it. I'm saying stay encouraged because God is with you. This God is with you. And I even want to encourage my President Ruto that stay encouraged. God is with you. I don't know why I'm missioning this man. Stay encouraged. But get out of that house. God has commanded you to get out of that house. Build a new house for the glory of God. The house you are in was built for the glory of the devil, Lucifer himself. Put it to become a museum, and the people from all over the world will come and see what the devil did to this nation. This nation has been raped by the devil for quite a long time. This nation has been dominated by the Freemasons and the devil worshippers, Illuminatis. And that is why we have LGBTQ having their hand in Kenya, because they own a piece of the leadership of this country. I want to command and say that God has commanded you, President William Ruto, get out of that house. It is a den of devil worshipping. Remember the words of God when he told you, I will make you a king, that my name will be glorified. Do as much as you can to glorify the name of God. Do as much as you can to make Kenya great again. You have it in your hands. The success of this country is in your hands, and the failures of this country is also in your hands. We will pray for you, but you are going to determine the fate of this nation. And God
will also determine your fate. You can be a two-term president, and at the same time, you can be a one or less term president. The choice is yours. God has given it to you. God bless you.